What's up, everybody? Привет! Как дела? Today, I'll share a recipe of lemon bars. Сегодня поделюсь рецептом лимонных пирожных. They're easy to make and very tasty. Их легко делать, и они получаются очень вкусными. First, you will need to warm up the butter. You can put the bowl in warm water or microwave for a little bit, or simply leave it outside of the fridge for a while. Сначала нужно подогреть сливочное масло. Поставить миску в теплую воду или в микроволновку. Либо просто оставить при комнатной температуре на время. Next step is to mix the butter with white sugar. Следующий шаг – смешать с сахаром. Now, let's add some flour to the mix. Теперь добавим немного муки. Take a pan and oil its surface with a spoon or so of canola oil. Возьмите форму для выпечки и смажьте ее маслом. Now, put the mix of butter, sugar, and flour on the pan and spread it evenly. Теперь положите тесто в форму и распределите его тонким слоем. Start baking for approximately 15 minutes in an oven preheated to 350 degrees Fahrenheit. Начинайте печь. Приблизительно 15 минут в печке, подогретой до 175 градусов Цельсия. Meanwhile, prepare lemon zest and juice. Some like to use a few limes instead of one lemon. Между тем, возьмите лимон, натрите из него цедру и выдавите сок. Now, mix sugar and flour. Смешайте сахар и муку. Then add eggs and mix it well. Потом яйца и помешайте хорошенько. Add lemon juice and zest to the mix. Добавьте сок и цедру в смесь. Now, take the baked crust out of the oven and spread the liquid mix over baked crust. Теперь достаньте спеченный коржик под ложку и вылейте на него жидкую смесь с соком лимона. Put it back in the oven for another 15 minutes. Поставьте форму обратно в печь еще на 15 минут. Once it's done, sprinkle it with powdered sugar. Когда спечется, притрусите сахарной пудрой. Voila! Bon appétit! Do not forget to cut into bite-sized pieces. Enjoy with fresh tea or coffee. Не забудьте порезать на маленькие квадратики и ешьте, запивая свежим чаем или кофе. Спасибо за просмотр, оставляйте ваши комментарии и удачи. Thanks for watching, and please leave a comment if you actually tried the recipe yourself. Bye-bye!